Asanteni sana. Tafadhali tuketi chini jameni. Asanteni sana. Naona kuna dunia mpaka kule nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hata nyinyi. Asanteni sana. Thank you. Asanteni sana. Mheshimiwa Naibu wa Rais, mawaziri mlio hapa, makatibu, mwenyekiti wa washirika, wenye viti wa shirika mbalimbali, cooperatives wote na membership, ndugu wa Kenya, hamjambo. Hamjambo tena. Kwanza wacha nichukue nafasi hii. Nimesikia wengi wenu mmetoka mbali nje ya Nairobi. Karibuni sana katika mji wetu mkuu wa Nairobi, wale mmetoka mbali. Na nimefurahi sana wakati niliambiwa huu mkutano itaanza saa 2. Nilikuwa nashangaa vile itaanza saa 2 na watu wametoka mbali. Lakini naona kweli nyinyi mko chonjo sana. Nataka niseme pongezi, karibuni sana Nairobi. Na wale mmetoka nje, Nairobi magari ni mingi. Kwa hivyo na kucross barabara lazima uangalie kulia na kushoto. Mimi sitaki kusikia mtu aligongwa na pikipiki ama na gari. Otherwise mimi nawakaribisha nyinyi nyote, na ningependa kuchukua nafasi hii kwa siku hii ya kwanza kukutana na nyinyi wananchi wa bidii kutoka mashirika zetu. Niwashukuru sana kwa kura zenu. Najua watu wengi hapa walitupatia kura zao, nasema asante sana. Na vile vile niwahakikishie ya kwamba serikali ya Kenya, sisi wote tutafanya kazi pamoja, na mimi nitawahusisha na kuwaunganisha wananchi wote na viongozi wote wa taifa letu la Kenya waliochaguliwa kutoka vyama zote, ili tuweze kutembea pamoja kama taifa. Mimi naelewa ya kwamba cooperative movement ni movement ambayo inaleta watu pamoja, na tukiwa tunafuata huo mtindo, hata na sisi tutatengeneza cooperative ya viongozi wote ili tuweze kushughulikia mambo ya Wakenya kwa pamoja, kwa sababu tunaelezwa ya kwamba umoja ni nini? Umoja ni nguvu. Distinguished guests, good morning. The bottom-up economic transformation agenda outlines bold government commitment to undertake transformational interventions across various sectors. For these interventions to be successful, it is imperative for us to effectively overcome a number of critical challenges that have been defining the features of our socio-economic fabric for decades. The first challenge is the informality of our economy. Most of our economic activity takes place in the informal sector, which accounts for close to 10 million jobs and contributes a significant portion to our GDP. As a result of this informality, millions of productive people are denied affordable credit, training and capacity building, access to essential public amenities, and the protection of the law. In fact, many operate on the margins of legality, since their economic activities run frequently afoul of myriad regulations that they find difficult or costly to comply with. Owing to this informality, many business operators and entrepreneurs in Kenya are effectively excluded from the opportunities required by business to expand and become more competitive. For this reason, they are denied the economies of scale and remain sometimes too small to be viable, let alone efficient. This means
that operators must work harder and take more risks just to stay afloat. The bottom-up economic agenda is a plan to transform the economy by enlisting all these millions of hardworking Kenyans into the struggle for shared prosperity, thereby ensuring not only that the national economy grows at a more rapid rate, but also that no one is left behind in the ensuing wealth creation. To address this serious challenge and set our economy upon a firm growth trajectory, we identified the cooperative movement as the most potent instrument of executing the required transformation across many sectors. And it is the primary reason why I decided that this administration will have a dedicated ministry for cooperatives and MSMEs. Nimesema hivi kwa lugha ya Kiswahili. Pale wakati tulizunguka katika taifa letu la Kenya, wananchi wengi, uchumi wa taifa letu la Kenya, kuna watu karibu 3.5 milioni peke yao ambao wanapata mshahara ya kulipwa kwa sababu wanafanya kazi. Wananchi karibu 15 milioni wako katika sekta hii. Biashara ndogo ndogo, biashara ya kujiajiri, kazi ya kujipatia ajira. Hiyo ndio sehemu kubwa ya uchumi wa taifa letu la Kenya. Statistics inatuonyesha 85% ya ajira katika taifa letu la Kenya zote ziko katika sekta hii, ambayo ni sekta inayochanganya watu wa MSME, cooperatives na wale wengine wote. Na ni kwa sababu hiyo na umuhimu wa sekta ambayo inaitwa the informal sector, na vile inachangia katika uchumi wa taifa letu la Kenya, ndio tulisema hawa watu wengi karibu 15 milioni ambao wako katika hii sekta, lazima tutengeneze wizara ambayo itashughulika na maslahi yao na mipango yao. Na ndio tumeweka waziri ambaye atasimamia cooperatives na MSMEs, na kazi yake kutoka asubuhi mpaka jioni ni kupanga hiyo kazi. Ndio nasikia chairman hapa akisema tuko na waziri kila siku. Ni kwa sababu hana kazi ingine. Kazi ni hiyo tu ya mambo ya cooperative. Zamani cooperative ilikuwa kati ya wizara zingine. Mara ilikuwa kwa wizara ya kilimo, siku ingine ilikuwa kwa wizara zingine, lakini mwaka huu ama katika awamu hii ya serikali ya 2022 mpaka 2027, mimi nimesema ya kwamba tutaweka wizara ambayo itashughulika, kwa sababu sekta hii ni ya muhimu sana katika uchumi wa taifa letu la Kenya. Hakuna vile tutazalisha mali, hakuna vile tunazalisha uchumi wa taifa letu la Kenya kama hatutashughulikia sekta ambayo ni ya MSME na sekta ya cooperative. And that is why we have a dedicated ministry whose business and responsibility it is to look after, to work with, build capacity, eliminate challenges in the cooperative and MSME sector so that we can use it as an instrument to drive the economy of our country. The government therefore looks to the cooperative movement as a fundamental transformational institution for several reasons. First of all, it provides a sustainable pathway towards the formalization of marginal and informal sector operators and entrepreneurs. Secondly, it performs the function of aggregation for small-scale producers and their resources, enabling them to leverage economies of scale that would otherwise be out of reach. Thirdly, cooperatives, especially SACCOs, perform an essential financial inclusion function that expands the national penetration of savings and credit services while also making affordable credit available to people struggling to earn livelihoods at the bottom of the economic pyramid.
Na ndio tumesema hii sekta hii ya cooperative ni ya muhimu kwa sababu inaleta washirika pamoja. Na mkiona katika budget yetu ya mwaka huu tumeweka pesa nyingi katika value chains ambayo inawahusisha washirika. Tumeweka pesa katika dairy and leather kwa sababu ni ya muhimu. Tuko na watu wengi ambao katika hiyo sekta. Tumeweka pesa nyingi katika cotton and ginnery. Hiyo value chain yote ya pamba tumeweka pesa ya kutosha. Tumeweka pesa katika value chain ya chai, tumeweka pesa katika value chain ya kahawa, tumeweka pesa katika value chain ya mambo ya fisheries kwa sababu tunaamini ya kwamba hizo sekta zote zikifaulu, cooperative movement itafaulu na vile vile uchumi wa taifa letu la Kenya itafaulu. By all accounts, all these are vital functions for the economy since no transformation at all is possible without it. They are indispensable in facilitating upward social and economic mobility of large numbers of Kenyans, driving rural wealth creation and accelerating poverty reduction. The cooperative movement also harnesses our nation's defining collectivist socio-cultural and political ethos as the engine of economic progress in numerous value chains including dairy, coffee and tea, maize and rice, edible oils, leather garments and textile, artisanal mining, artisanal fishing and horticulture, as well as housing. On this Ushirika Day, therefore, I am immensely delighted to be here with you as we reflect on the fundamental social and economic role played by a sector that serves as this nation's silent but powerful engine of transformation. The success of cooperatives is a testament of the power of aggregation and inclusion in the true spirit of our national motto, Harambee. In recognition of the cooperative movement's immense contribution and the transformative opportunities that come with it, the government is committed to supporting the sector through institutional reform measures, including the harmonization of legislation governing various crops, with the aim of reducing the cost of production, thereby boosting production and competitiveness. For the dairy sector, investment in preservation and processing infrastructure are aimed at building up the country's capacity to export to our region as well as the broader African market. The modernization of the Kenya Cooperative Creameries will ensure its efficiency, enable it sustainably manage milk market glut and converting excess milk into powder, thereby stabilizing prices. Na wacha niseme hapo ya kwamba kwa sekta hiyo ya dairy tumekuwa na mjadala mkubwa kuhusu mambo ya maziwa, na nilitangaza juzi ya kwamba katika mpango wetu kama serikali ya kusaidia sekta ya dairy tuko na pesa karibu shilingi bilioni 8 ambayo tumefanya ushirika na serikali ya Poland, na kuanzia mwezi wa 8 tutatekeleza hiyo mpango ambayo itahakikisha ya kwamba wakulima wetu wa dairy ambayo bado wana maziwa yao inaharibika kwa sababu hawana mahali ya kufanya aggregation, hawana milk cooling plants, tutapata milk cooling plants 650 ambayo tumeweka mpango ya kuhakikisha kwamba itafika katika kila county. Tunajaribu kuhakikisha kwamba katika kila ward kutakuwa na milk chilling plant ambayo itasaidia wakulima ili maziwa yao isiharibike wakati wanaendesha biashara yao na wakati wanapanga vile watapata bei ya sawasawa na vile hiyo maziwa itafanywa aggregation, ili tuhakikisha kwamba Kenya, kwa sababu vile nilitangaza tunataka kuongeza ile mapato kila mwaka tunapata karibu
lita bilioni 5 ya maziwa. Mpango yetu ni kuongeza mapato ya maziwa kutoka bilioni 5 mpaka bilioni 10. We want to double our production of milk. Kwa sababu vile niliwaeleza, tuko na soko kubwa katika bara letu la Afrika. Maziwa ambayo inakunywa katika bara letu la Afrika inatoka New Zealand, inatoka Australia, na sisi tuko hapa karibu. Itakuwa ni makosa makubwa sana kama ndugu zetu wa Afrika watakunywa maziwa kutoka kutoka New Zealand, na sisi, na New Zealand ni almost 10,000 kilometers, na sisi tuko hapa kilomita 1,000, kilomita 500. Na niliwaambia tuanze na soko ya DRC hapa. Tuko na soko ya watu wengi, karibu watu milioni 100 wako pa. Ama tumeondoa ama tumeweka incentive ya wale ya mifugo yetu ikuje chini, na vile vile tuhakikisha kwamba gharama ya chakula ambayo inachangia sehemu kubwa ya matatizo yetu katika sekta ya kuzalisha mifugo yetu. Vile vile tumesema ya kwamba hiyo tunaondoa ushuru for all products that are used for animal food. Na naamini ya kwamba hiyo mpango itatusaidia kuhakikisha kwamba we are growing that sector. Under a highly collaborative collaboration, a highly promising cooperation between the county governments, we are setting up aggregation and distribution centers for storage, value addition and marketing of agricultural products. Wacha niseme kwa Kiswahili ndio tuelewane vizuri. Katika budget hii ya mwaka huu tumeweka pesa bilioni 4 ya kujenga zile masoko ndogo ndogo ambayo tutajengea masoko ya kila county. Tuwe na county aggregation and industrial park. Maana yake ni kwamba tunataka wale wanaendesha kilimo ya aina zote katika taifa letu la Kenya, tuwe na mahali ambapo wakulima wanaweza kupeleka mazao yao. Na katika county aggregation and industrial park tutahakikisha ya kwamba kuna mahali ya storage, kuna mahali ya cold room, kuna sehemu ambayo itafanyiwa value addition, kuna mahali itafanyiwa agro processing, na baadaye tunaka private sector wakuje wafanye manufacturing katika kila county aggregation and industrial park. Ndio wakulima waongeze dhamana ama waongeze value kwa mazao yao, ili pesa wanayopata kutoka mazao yao ya kilimo iongezeke, na vile vile tupate mazao ambayo tuta export katika sehemu zingine za taifa letu ama za taifa letu, na vile vile katika sehemu zingine katika bara letu and outside, ili kilimo iweze kuweka pesa kwa mifugo ya wakulima na wananchi wote. And therefore tumekubaliana na county government, na nyinyi kama cooperative nataka msikize vizuri, kwa sababu nyinyi ndio mtatumia hizo facilities. Tungependa ile soko tunajenga katika kila constituency ama sub county, tunataka hiyo soko iwe mahali ambayo nyinyi kama watu mnayoendesha cooperative, those markets in every sub county and the county aggregation and industrial park in every county should be managed by cooperatives. Nyinyi ndio mtazisimamia, kwa sababu ile biashara inaendelea pale, kama ni ya avocado, kama ni ya chai, kama ni ya kahawa, kama ni ya mchele, hiyo biashara yote ambayo inaendelea pale ya mazao yenu, mstari ya mbele kuhakikisha ya kwamba wale watu ambao wanatusumbua kama brokers na makatel na wale wengine, hakuna haja sasa ya kwenda kuwasumbua wakulima. Tunawaambia tukutane sokoni ndio tupige bei. Ona mkulima kwa shamba yake akiwa peke yake anapigisha yeye Kiswahili mingi, o bei imeharibika, unajua hii iko namna hii, anachukua mali yako. Mwisho mkulima ambaye amehangaika miezi 6 mwaka moja akichunga mazao yake,
anapata pesa kidogo kuliko ule broker amekuja pale kwa masaa ama kwa siku mbili. Wazuri pa kuhakikisha kwamba kuna storage. Kama inahitaji cold rooms, tuwe na cold rooms sehemu ile. Alafu baadaye ile inataka kufanyiwa value addition, tufanye value addition. Ndio tuuze mazao yetu kwa bei ambayo itamfaidi mkulima zaidi ya wale wanaofanya biashara. Kwa sababu mazao kwanza ni ya mkulima. Yule ambaye anakuja kufanya biashara pale apate sehemu yake, lakini iwe sehemu ndogo kuliko ile mkulima anapata. That is our plan. Ndio tuhakikisha kwamba mkulima anafaidika na jasho yake. Mahali amehangaika shambani kwa miaka apate haki yake, and that is the power of aggregation. Nimeshamwambia waziri ambaye anahusika na mambo ya trade, Mheshimiwa Kuria, ya kwamba na tumefanya mkutano na county governments wote na tumekubaliana ya kwamba safari hii mambo itaelekea kwa wakulima na tutahakikisha kwamba tunawasaidia wakulima katika harakati hiyo. Nimesema vile vile katika sekta yetu ya mambo ya maziwa tunaweka mpango ya milk cooling plants, kwa sababu nia yetu is to double the milk production in Kenya so that we can export milk and increase our exports as a percentage of GDP. Vile vile kwa mambo ya kahawa nilitangaza wakati nilikuwa Meru ya kwamba KPCU ambayo imekuwa na matatizo pale mbeleni, sasa tumeweka pesa katika hii budget ya kufanya refurbishment ya kule Meru, hapa Sagana na sehemu zile zingine. Tuhakikishe ya kwamba mambo ya kahawa tuongeze, na tulikubaliana kama serikali ya kwamba tunaongeza pesa. Mkiona katika hii budget tumeweka pesa ya mbolea ya wakulima wa chai, mbolea ya wakulima wa kahawa, mbolea ya wakulima wa mahindi, ngano, mchele na hiyo ingine yote, na tumeweka mpango maalum. We have registered all farmers. 5.1 million farmers are now on our database. Na tumekubaliana ya kwamba hiyo mpango tutashirikiana na county governments ili mbolea ipatikane mahali karibu na wakulima. Tunajua ya kwamba wakulima bado wanaenda mbali kidogo kwa sasa katika ile masto ya National Cereals and Produce Board. We want to take it down so that we can serve farmers better. Tunataka kuongeza mapato yetu kwa mambo ya kahawa. Saa hizi mti mmoja inatupatia kilo 2. Inchi zingine wanapata karibu kilo 7, kilo 8, kilo 10. Tutawasaidia wakulima wetu wa kahawa. Tunataka tuwaongeze ambayo imefanyiwa utafiti ili tuongeze kilo yetu kwa mpango yetu ya mwaka mmoja to 5 kilos. We want to increase our coffee production from currently 51,000 metric tons. In 1 year, we want to raise that to 80,000 metric tons, and in 5 years, we want to raise it to 200,000 metric tons. Mimi na washukuru wakulima wengi, nimeona katika sehemu mbalimbali watu wameanza kurudia mmea wetu wa kahawa. And I want to ask the Ministry for Cooperative and the Ministry of Agriculture to work together so that farmers have seeds that are certified and we can begin to drive our coffee as it was in the past. And we want to make sure, as the Deputy President and the Minister said, that we tighten the regulation to make sure that the cooperative movement provides leadership, provides aggregation, so that we can better serve farmers. Pia nimewaambia, in the textile sector, we have introduced appropriate incentives to stimulate production of high-yielding, disease-resistant cotton seed varieties, as well as expanded cotton growing in semi-arid areas. The vehicle is a major strategic investment for us and for the government of Kenya. Additionally, we are in partnership with the county government to provide training and extension services with the objective of improving the quality and productivity in the leather industry. Through the strategic location of abattoirs, we shall be able to ensure the standardization of quality in beef and leather production. Tena, nataka niwaeleze ya kwamba
ufugaji ni sehemu kubwa sana ya uchumi wa taifa letu la Kenya. Kenya ni nchi namba 3 duniani, sio duniani, katika bara letu la holder of livestock in the African continent. Na ndio mulisikia juzi nikisema katika budget hii tumeweka karibu shilingi bilioni 2.5 katika sehemu ya leather, kuhakikisha ya kwamba ile ngozi yote ambayo saa hizi inaharibika, ingine inakuliwa na umbwa, ingine inatupwa, ingine watu wanakubaliana ya kwamba tunaweka pesa katika the whole leather value chain. Na nimesema Kenya kwa sasa tunaagiza viatu milioni hatu nje, na nimesema ndani ya miaka 2-3, ndani ya mwaka 2-3 tutakuwa tumekamilisha mpango yetu na hatutakuwa tena tunaagiza viatu kutoka nje ama leather products. Vijana wetu ambao tumewatrain katika taifa na pia hapa Naivasha tunaweka leather industry kubwa ambayo itatusaidia hata kuuza leather products katika sehemu zingine za bara letu la Afrika. We must be deliberate about creating opportunities for our young people. And I have said that because currently we are importing leather products in the region of 15 million pairs every year, and yet we are the 3rd largest holder of livestock in our continent. It is not correct, it is not right that we are continuing to import leather products when our own skins and hides are being wasted. We are not getting any value out of them. Tunataka ikifika hapo mbele, mkulima akiuza nyama pia analipwa kwa ngozi ile ameuza, kwa sababu itaenda katika factory ya leather products. Tumekubaliana na county governments na mpango hiyo iko sehemu nyingi ambayo ni wanatuzalishia horticulture, wanatuzalishia vyakula mbalimbali ya fresh produce, na tumeweka mpango kamili ambayo tumeanza. Waziri huyu tumemwambia tumeanza Kipipiri, Ndaragwa, Oljororok, Keses, Timboroa, Londiani, Elbagon, Molo, Mogotio, mahali ambayo tunaanzia the first phase ya kuhakikisha kwamba kuna cold room facilities ya wakulima wetu wa mboga na fresh produce. We are also investing in the rehabilitation of expansion of farmers markets, as I have said, progressively under the Ministry of Lands and Housing. We are planning for markets across Kenya that are going to help our cooperatives to make sure that we are moving in the right direction. Vile vile mumeona katika mpango yetu ya mawizara, tuko na wizara ambayo inahusika na PS ambayo inahusika na mambo ya blue economy, kwa sababu ni ya muhimu katika ziwa Victoria na katika ocean yetu, bahari yetu ya kule Indian Ocean. Pia tumeweka mpango kamili, tunakamilisha the Liwatoni, tumeweka pale karibu shilingi bilioni 1 katika budget hii kuhakikisha kwamba tunakamilisha hiyo soko. Imejengwa siku nyingi na processing ya fish na fish products. Tuhakikisha kwamba zaidi ya bilioni 120 ya blue economy resources ambayo inakuwa harvested na watu ambao hatuwajui ni nani, sasa tutakuwa tunazitumia ama tunaziharvest kama Republic of Kenya, because that potential belongs to the people of Kenya. Vile vile, our interventions extend further afield to the blue economy, as I have mentioned, especially fishing cooperatives in Nyanza and Coast region, in order to enable them acquire cold rooms and fish processing products. In the same vein, mining cooperatives in Kwale, Taita Taveta, Bungoma, Migori, Homa Bay, and Kakamega are earmarked for dedicated investment aimed at revitalizing the artisanal mining value chain.
Savings and credit cooperatives continue to play a major role in deepening the housing market through personal loans as well as housing development loans. Through partnership with the Kenya Mortgage Refinance Company, SACCOs are emerging as pioneers in the affordable housing sector. Nyinyi sasa ambao mumekuwa mkisaidia, na mimi nataka niwapongeze. Many cooperatives have participated in assisting Kenyans to own. Mpango kamili ya housing cooperative movement filled the gap. Mumesaidia wa Kenya wengi katika mpango ya kuwa. Kazi yenu sasa ni kupatia yule cooperative wenu loan peke yake. Nyumba tutajenga na itakuwa bei ya chini. Sasa ile gharama mlikuwa mnalipa juu, sasa itakuwa chini. Sasa kazi yenu ni kupatia hawa pesa, wana own nyumba, wanasonga mbele. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Sasa hiyo mzigo mmekuwa mkibeba sana, tutawasaidia. Without any doubt whatsoever, our cooperative movement has already contributed immensely to the national socio-economic development and is poised to escalate this contribution to an exponentially transformational scale. For this reason, the government is determined to take appropriate measures to ensure full implementation of Sessional Paper number 4 of year 2020 on National Cooperative Policy, which recognizes and embraces the fundamental mandate of promoting cooperatives for socio-economic transformation. The new policy measures will include the establishment of a central liquidity facility and shared services platform, which will enhance efficiency and quality of SACCO services while reducing operational risks encountered by SACCOs. Nasema hivi, muliona jana muliona ya kwamba tuko na mpango ambayo niliwaahidi wa Kenya ya kwamba tutaweka services yote ama huduma zote za serikali tutaweka katika digital platform, ili Mkenya anaweza kuinteract na serikali ya Kenya. Unaweza kupata services za serikali katika mtandao bila ya kwenda katika ofisi ya serikali, na vile vile tutasaidiana na nyinyi kuwasaidia na teknolojia, kuwasaidia na digital platform ambayo itawasaidia kwa mambo ya reconciliation, ili tuhakikisha kwamba sekta hii inatumia teknolojia kuhakikisha kwamba pesa zenu ziko katika hali mzuri, na sio lazima uende katika maofisi nyingi kubebana na makaratasi nyingi na kufanya yale mambo mengi ambayo saa zingine inachukua muda mrefu. Sasa tutawasaidia na mpango wa teknolojia, and we are going to work with the cooperatives to make sure that we build their capacity, we make sure that governance is in the right frame, and to ensure that we leverage on technology to make cooperatives efficient and effective, and they can better serve the cooperators better. So tutashirikiana katika hiyo mpango na waziri, work with your colleagues in the Ministry of ICT so that we can assist the cooperative movement to make sure that they leverage on technology to offer and make their services much more efficient and much more effective. The changes also will facilitate short-term inter-SACCO borrowing and similarly facilitate access to the national payment system, thereby providing effective solutions to liquidity challenges, enhancing financial stability in the sector and improving the general governance of that sector. Mimi nataka mjue hivi, niwapatie story kidogo. Pale Nakuru, kampuni ambayo tulipatia kandarasi ya kujenga dam, na hiyo dam ni ya shilingi bilioni 32. Hiyo kampuni ilikuwa ni cooperative kama hii zetu cooperative ya kule Italy. So it is possible to grow a cooperative, small as it may be, into a giant multinational organization. Those possibilities exist. So tunataka cooperative zenu
muanze kujua ya kwamba cooperative inaweza kukua mpaka ikakuwa kampuni ya kimataifa. Nimewaeleza ile kampuni ambayo tulipatia kutujengea dam ya Itare ni cooperative kama hii zenu hapa, na tulipatia kandarasi ya shilingi bilioni 32 kutengeneza dam. Sasa nyinyi ambao mko katika hiyo sekta mjue ya kwamba cooperatives can be huge corporate institutions that can be able to do business not just in Kenya but globally as well. I take this opportunity to commend and thank the cooperative movement for its enthusiastic response to the government's tree planting and forest restoration program through its Cooperative for Climate Action rallying call. Si tumekubaliana jameni ya kwamba sisi wote tupande miti? Tumekubaliana kama taifa ya kwamba tunapanda miti bilioni 15, na kupanda miti hata mbali na matatizo ya climate change tuko nayo ni kazi ya muhimu. Mimi nataka niwapatie heads up, mjue ya kwamba hapa mbele miaka michache inayokuja utakuwa unalipwa kwa kuwa na miti katika shamba yako. So anzeni kujipanga. Mimi nimejipanga tayari, napanda miti. Na sitaki mseme sikuwaambia. Kila mtu aanze kupanda miti, kwa sababu miti ni biashara ya kesho. Ninyi mnanielewa? Na sio ya kwamba ati utauza miti, hapana, utalipwa tu kwa kuwa na miti katika shamba yako. Sijui kama tunaelewana. So hii mpango tupande miti, kila mtu apande miti kwake. Sababu ya sisi kusema tunapanda miti ni kwa sababu dunia mzima tuko na changamoto kubwa ya kubadilika kwa mazingira. Nimekuwa wiki hii ama wiki iliyopita nilikuwa mkutano mkubwa wa kimataifa kule Paris kule Ufaransa. Na mkutano huo ni mkutano unaojadili mambo ya climate change. Na ndio mimi nataka niwaeleze wa Kenya tupande miti, kwa sababu miti ni biashara vile vile. Hapa mbele, nawaambia tena, hapa mbele watu watakuwa wanalipwa pesa kwa kuwa na miti katika shamba zao. Mimi nataka kupanda, mimi siku ile nitakuwa nalipwa pesa, msiseme ya kwamba sikuwaambia. Hata na nyinyi mjipange. Tunaelewana jameni? So tushughulike, mkulima, wale watu wengine wote, na tumeweka mpango maalum kama serikali. Jana tulikuwa tunajadiliana na wizara ambayo inahusika mambo ya seedlings. Tunataka kuhakikisha kwamba kuna miche ya miti ya kutosha. Na tumesema kupanda miti, tutapanda miti ya aina zote. Lakini sana ama zaidi tutapanda miti ya matunda, ili tuwe na miti na vile vile tunaweza kupata faida ya kuwa na matunda, kama ni avocado, kama ni oranges, kama ni zile miti zote ambazo ziko na matunda. Na mimi nataka niwashukuru cooperative movement kwa kukubali ya kwamba sote tunaweza kuchangia. Itatusaidia kupanda miti, itatusaidia katika mpango wa kubadilisha mazingira yetu. Hii kukosekana kwa mvua inachangiwa mahali kubwa na kuharibika kwa mazingira. And the way to restore our environment is to ensure that we plant trees, amongst other things. Finally, I am so proud of the role played by our cooperative movement in driving national economic transformation. Its achievements so far and its level of dedication to the inclusion and empowerment of cooperatives throughout the country gives us reason to be confident that together we are marching steadily along the path towards inclusive growth, shared prosperity, and sustainable development. Nawashukuru sana kwa kazi mnayofanya. Najua kuongoza cooperative sio kazi rahisi. Tumewaeleza hapa, tutawasaidia kama serikali to build capacity, to train leaders. Saa zingine viongozi wengine wanafanya makosa sio kwa kupenda, ni kwa kukosa kuelewa.
So tutawasaidia kama serikali kuhakikisha kwamba we build the capacity of members of cooperatives, of leaders in the cooperative movement, of managers in the cooperative movement, so that we can have the chance to make sure that our cooperative movement that is so progressive, that is so successful, continue to carry the high flag that they carry for us in our continent and globally. So tutasaidiana na nyinyi, and that is the reason why we have a Ministry of Cooperative to assist the cooperative movement, build their capacity in leadership, assist them with policy formulation that will support this movement, and also ensure that the cooperatives and what they do and the base which they operate from, whether it is in the economic sector or it is in the productive sector, whether it is tea, coffee, leather, dairy, zote, because when the sectors are doing well, the cooperatives will do well as well. I therefore wish you all success in your noble undertakings. I wish you God's blessings as you continue with what you're doing, na nawatakia heri wakati mtarudi nyumbani. Pelekeni salamu zetu nyingi. Tunawatakia heri na baraka ya Mungu. Asanteni sana. Tumpigie Mheshimiwa Rais makofi kwa mara nyingine tena tafadhali. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba usalie jukwani kwa kipindi kifupi cha utuzaji, na naomba Naibu Rais Rigathi Gachagua ujiunge na Mheshimiwa Rais pamoja na Waziri wa Vyama vya Ushirika Simon Chelugui, Waziri wa Maji